done by four of us. The Lok Sabha floor leader, Sudeep Bandyopadhyay, who may be a little late in coming here, but we are starting. Our chief whip in Lok Sabha, Kullan Bandyopadhyay, he's on a flight, so he's not coming. Myself, and our chief whip in Rajya Sabha, Shukhendu Shekhar Roy. This is the first part of our press conference, which will be English, Bangla, Hindi, very short. Then we will start the second part of our press conference. If you have any questions regarding the first part, then you please address it now. Then we will start the second part. So here we go. So on behalf of the All India Trinamool Congress Parliamentary Party, we have a very, very important announcement to make on behalf of Sudeep Bandyopadhyay, myself, Kullan Bandyopadhyay and Shukhendu Shekhar Roy, and all members of the Trinamool Congress, members of Parliament who were present yesterday at our parliamentary party meeting. There, one important resolution was proposed. It was proposed by the floor leader of the Lok Sabha, Sudeep Da, and the floor leader of the Rajya Sabha, myself, and then unanimously adopted and signed by all the members of Parliament of Trinamool. Some of the members were out of station. They too will come and sign this on Monday when they come. Yes. What is that? The All India Trinamool Congress Parliamentary Party have unanimously adopted a resolution whereby Mamata Banerjee is the chairperson of the All India Trinamool Congress Parliamentary Party. She is the chairperson of All India Trinamool Congress. Is, was, forever shall be. But this is the chairperson of the All India Trinamool Congress Parliamentary Party, effective yesterday. এই ঘোষণাটা বাংলায় এবং হিন্দিতে ফর দ্য রেকর্ড সুদীপ দা নেই, কল্যাণ দা নেই, বাট আমরা চারজন মিলে করছি। সুখেন্দু দা প্লিজ। যে কথা আমাদের দলের পক্ষ থেকে শ্রী ডেরেক ওব্রায়েন আপনাদের কাছে বললেন যে গতকাল তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদীয় কমিটির যে একটি বৈঠক হয়েছিল, সেই বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে এবং আমরা খুব আনন্দিত এবং গর্ববোধ করছি যে সমস্ত সদস্য মিলে তার হাতে অর্পণ করা হলো। কোনো সদস্য সেই সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি, তাদের সঙ্গে আমাদের ফোনে কথা হয়েছে, সোমবার দিন আসবেন এবং সোমবার দিনের রেজলিউশনে তারাও স্বাক্ষর করবেন। দাদা একটু হিন্দিতে বলে দেবো। आपको ये कहते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है कि हमारे नेत्री सुश्री ममता बनर्जी जैसी कि पार्टी का कमान है, हमारा पार्टी का नेत्री है ऑल इंडिया कमेटी का। तो पिछले काल हम लोग जो मेंबर है लोकसभा और राज्यसभा का तृणमूल का, हम लोगों का जो संसदीय कमेटी का मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था सर्वसम्मति से कि सुश्री ममता बनर्जी जैसे कि हमारा पार्टी का चेयरपर्सन है, उसी तरह हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी का भी वो चेयरपर्सन बनेगी और इसका ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो चुकी है। जो लोग कल के मीटिंग में नहीं रह पाए, उनके साथ हम लोगों का फ़ोन पर बात हो गया, सभी ने इसको सपोर्ट किया और जो लोग नहीं आ पाए सोमवार आ रहे हैं, ये सिग्नेचर हो जाएगी। Thank you. Yes. If there are any questions on this issue, we will happily answer. Just please identify yourself and then close up. Close up. Just be a little louder, please. Maushami from the print. I just want to ask you, what does it mean in effect? As in, what will happen after this? Just a supplementary, only from Anandabhajan. Congress tradition like Sonia Gandhi. So I don't know now. Now you'll ask us about the. All fine. Question is fine. Let us give you the simple answer. Let us give you the simple answer, the factual answer. You see, this is the reality
which we are only formalizing. Because our chairperson is a 7-time member of parliament. She, in any case, is at a strategic and a tactical level. In all parts. She was only a WhatsApp away, Pegasus notwithstanding, or a signal away, or a call away. So this is what is formalized. I think we feel also more empowered and more strengthened that this has now been formalized. তিনি আলোকবর্তিকার মতো আমাদের সামনে শুধু রয়েছেন তা নয়, ভারতবর্ষে নিপীড়িত জনগণের কাছে তিনি লাইট হাউস। সেই লাইট হাউসকে আমরা সংসদের কাজেও ব্যবহার করতে চাই, তাই তাকে আমরা এই আমন্ত্রণ জানিয়েছি এই পদ গ্রহণ করার জন্য। Good. Okay, thank you. So that ends our first part of our. Yeah. So today's press conference, I'd also like to introduce you to my colleague from Rajya Sabha, Dr. Shantanu Sen, who is the former president of the Indian Medical Association. He's a renowned public servant as well as a physician, radiologist, and in his career, he's also had the good fortune and the privilege of being a frontline COVID warrior, especially obviously in the last 1 year. And after this press conference, which I will address briefly in English, and then Shukhendu Da will address in Bengali and in Hindi and in English as all three and more, then Shukhendu Da and I will take some questions, and that's the end of the press conference. However, after the press conference, since we have somebody who is a COVID warrior and he's here as a doctor, he's come up with a very simple idea that for the next 45 minutes after we do the press conference, he will sit inside as he does in his chamber in Calcutta. If any one of you would like to have yourselves be given medically examined, either your blood pressure or your this or whatever that, he will do it as a goodwill gesture. Thank you for that, Shantanu. Right. So as far as the All India Trinamool Congress Parliamentary Party goes, we were very focused. One, I'll just make some quick points. One, like the other opposition parties, All India Trinamool Congress wants Parliament to function. We want Parliament to run. One. Two, we want 3 or 4 key issues to be discussed, deliberated in Parliament. 2A, what are those issues? Spyware, military spyware, attacking Indian citizens as if they were terrorists, attacking judiciary, attacking BJP's opponents, attacking other people in the media, and worst of all, attacking your own party people also. I mean, imagine what level you have to stoop to do that. Once 2C, farmers, very simple. Trinamool Congress, 2 members. Congress Party, 3 members. Left parties, 2 members. We were all suspended with the farmer bills. We want the repeal of those bills, and they have to be structured discussions in Parliament. If the government is in a mood to have discussions in Parliament, they have to follow certain parliamentary norms and procedures. Like, as we will go through the morning's incidents, and Shukhendu Da will take it from here and discuss in more detail as to the proceedings in Parliament today and the future plans. আপনারা শুনলেন যে আমাদের রাজ্যসভাতে আমরা চাই, লোকসভাতেও চাই যে সংসদে আলোচনা হোক, সংসদ চলুক, যাতে জনসাধারণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ভালোভাবে
সরকারের নজরে আনা যায়, দেশের নজরে আনা যায়, সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যের এবং এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই মুহূর্তে কোনটি, যে একটা মিলিটারি সফটওয়্যার যেটা ইসরায়েলের এনএসও সরকারের সঙ্গেই একমাত্র লেনদেন করে, কোনো বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে লেনদেন করে না। তাই বিভিন্ন মহলে যে অভিযোগগুলো উঠেছে সেগুলো উচ্চ পর্যায়ে তদন্তের জন্য আমাদের দলনেত্রী ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে একটি উচ্চ পর্যায়ে তদন্তের কথা জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন। আমাদের দলও সেই দাবি সংসদের উভয় কক্ষে করতে চায়। আমরা পূর্ণাঙ্গ under Article 105, Sub-Article 1, it says, one line I would like to quote, it categorically states that subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of Parliament, there shall be freedom of speech in Parliament. So Constitution has assured freedom of speech in Parliament, and our Rajya Sabha rules 267, one line I would like to quote, that any member may, with the consent of the chairman, move that any rule may be suspended in its application, etc. Now, for the past 4 days, including today, consecutive 4 days, our party Trinamool Congress is demanding in both houses of Parliament for a structured discussion on Pegasus software smuggling or whatever, the supply of this software to Indian government or agencies. Now, so many names have appeared. The judiciary has not been spared. The election commission has not been spared. Political personalities have not been spared. Journalists have not been spared. So on and so forth. Therefore, a situation has arisen which the nation has never witnessed. Or the provisions of the Constitution, then one member may become unruly. It cannot be helped, and it is not a fact that it never happened in Parliament. In both houses of Parliament, such thing happens number of times, and unnecessarily. Today, what happened with a motion is inflicted upon a person, he gets an opportunity of being heard. He gets an opportunity to defend himself. There is a legitimate expectation on the part of the accused that his version should also be heard. Therefore, not only the principle of legitimate expectation has been belied, the principle of natural justice, that a person should be given proper opportunity to defend himself, that has also been denied. So we condemn this decision. We condemn this decision with strongest voice, and we hold this as arbitrary and vexatious. বাংলা একটু বলে দেন, এই বাংলা একটু বলে দেন, বাংলাটা একটু ছোট করে। হ্যাঁ, আগে বাংলায় বলবেন। একটু দম নিন। একটু আগে আপনাদের বললাম যে আমাদের দলের পক্ষ থেকে লোকসভা এবং রাজ্যসভাতে পেগাসাস ইস্যুতে আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট রুলে বারবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে 4 দিন ধরে। সোমবার থেকে আজ অবধি একদিন মাঝে বন্ধ ছিল, 4 দিন উপর্যুপরি আমরা নোটিশ দিয়েছিলাম। রাজ্যসভাতে 267 নোটিশ এবং লোকসভাতে মুলতবি প্রস্তাব, কিন্তু কোনো হাউসে এটা কোনো মানা হয়নি। আমরা বিশেষ করে রাজ্যসভার ব্যাপারে বলতে পারি এবং কনস্টিটিউশন হ্যাঁ, সেটা দেখেছি আমরা। বাংলায় বলবো। JP Nadda, the president of the BJP, also made a statement, and another minister also made a statement. I will respond to this statement in English, and then Dada will. প্রথম কথা হচ্ছে যে ভারতবর্ষে বিজেপি পার্টি একমাত্র পার্টি যে খুনোখুনি রাজনীতিকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়, যে একটা বিশেষ রাজ্যে 2000-3000 সংখ্যালঘু মানুষকে খুন করে দেওয়া হয়েছে। সেই দলের কোন নেতাকে আমেরিকা যেতে দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে, সেটার উত্তর দিক বিজেপি এবং অশ্বিনী বৈষ্ণব। যে তাদের দলের কোন নেতাকে আমেরিকা তাদের দেশে ঢুকতে দেওয়া প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল এবং কেন করেছিল? আর কোনো দলের তো কাউকে করেনি, বিজেপি দলের নেতাকে কেন করেছিল? সুতরাং যে দল আজকে পশ্চিমবাংলাতে পর্যন্ত গুন্ডামি করে ভোট জয়ের চেষ্টা করেছিল, দুন্দুভি বাজিয়ে বুক বাজিয়ে বলেছিল 200-র বেশি আসন পাবো, বিভিন্ন রাজ্য থেকে গুন্ডা বাহিনীকে পশ্চিমবাংলায় সমবেত করে ওরা মানুষকে ভয় দেখিয়ে ভোট জেতার চেষ্টা করেছিল,
সেটাও আজকে এক্সপোজ হয়ে গেছে। কিন্তু এদের মানুষের রায়ে কোনো বিশ্বাস নেই, গণতন্ত্রে কোনো আস্থা নেই, তাই এই সমস্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে তারা তাদের পার্টিকে পরিচালিত করতে চায়। তারা যেটা বলছেন ওটা শুনলে ওই কবরে যারা শুয়ে রয়েছেন ওদের অত্যাচারে খুন হয়ে তারা হয়তো নড়ে উঠবে। Yeah, we'll do. We've just done one Bangla. Now we'll do one English or Hindi. Yes, at the back. Sir, Mosmi aaj tak sir. Maushami Aaj Tak. Right, so without Namaskar. the sir. Only the sir. Mosmi. Mausami. Sir, 12:15 बजे. correct, sir. 12:15 बजे 3-4 आप लोग चैनल, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं। आज 12:30 बजे 3-4 चैनल दिखाया जो आज एक ऑपोजिशन पार्टीज के साथ, तो नेक्स्ट टाइम बी अ लिटिल alert. That's all I'm saying. I'm not criticizing you. I'm just pointing it out since I saw some flashes. I want 1 minute. Shukhendu Da has just given a statement in Bangla. It's a very important statement in response to BJP president and minister. I am requesting my colleague to kindly give us the statement also in English of what you just. Napni bolun, napni bolun. No, bolun. A party which indulges violence from day one, and a track record is there that 2 to 3,000 people who are butchered in a particular state by the hoodlums of that party, and for which a top leader of that party was not allowed entry to United States of America. Please name him. Who is he? Whether any other party leader was banned from visiting United States or for that matter any other state. So the party which indulges violence and encourages the hooligans, and even during the last assembly election in our state, they organized hooligans from different neighboring states just to win the election by force. Might is right. Their attitude is might is right. That could not actually, they could not be materialized for the people's resistance, but they don't have any faith or confidence in the people's determination and will, which has been reflected in the polling stations. One more I'd share with you from what I hear, because again, it is against parliamentary practice to publicize notices which you have put out. But you can do your own checks that there is a privilege notice against the IT minister by my colleague in Lok Sabha, Mahua Moitro, for misleading the House, lying to the House, and presenting much falsehoods in his statement yesterday, in his statement the day before. That is a very important reason why we objected seriously in Rajya Sabha yesterday, because we had the information and the fake versus factual, and we realized within 2 minutes that this was a repeat of the same incorrect, false information on the military software which are being used against Indian citizens, including Abhishek Banerjee and other political opponents. मेरा सवाल तो लिया क्या सवाल है? सर, एक तो जो हम लोग मीटिंग का चलाया था, वन CPI MP had told us नहीं वो ठीक है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, कोई मीटिंग नहीं हुआ। तो उनका जवाब तो हम लोग नहीं कि देंगे। मीटिंग में सुन लीजिए, मीटिंग तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप फर्स्ट सवेरे आप रेजोल्यूशन लाएंगे, आप रेजोल्यूशन पास करेंगे 11 बजे, ठीक है ना, और क्या तब 12:15 बजे हम लोग को चाय पिलाने के लिए इनविटेशन देंगे? इफ यू आर रियली सीरियस, you should have had a back channel meeting yesterday. Why today, after we are not bothered about suspension, frankly. People will suspend them. I want to use Shukhendu's line. They will suspend us, people will suspend them. They did this in Bengal, na? Next second. So we asked the minister, Yeah. Puri, he said, I'm not the abusing type. Right. सवाल पूछा था, Right. He is more than that. I'm glad you have asked me. He is more than that. I am glad you have asked me this question. আমি accept.
after the cameras went off yesterday, certain incidents took place in the Rajya Sabha. If Shukhendu Shekhar Roy, who was present, or any other Trinamool MPs who were present, give you their version of the story, then you might think. Yeah, one second. Let's do I'm flicking the languages. So, Nandita প্রতিদিন করবো, সব করবো, হবে। একটা বাংলা করছি, একটা ইংরেজি করতে এইভাবে। হ্যাঁ, নন্দিতা। বললাম। আমাদের নেতা ডেরেক ওব্রায়েন জানিয়েছেন যে আমরা তো ইতিমধ্যেই ডেপুটি চেয়ারম্যানের কাছে আমরা পুরো বিষয়টি জানিয়েছি এবং সেখানে বিজেপির পক্ষ থেকে যিনি ভাইস চেয়ারম্যান ইন প্যানেল ভুবনেশ্বর কলিতা তিনিও ছিলেন, তার সামনেই জানিয়েছি। আর তারপরে উনি যেটা বলেছেন যে আমরা 2-1 দিনের মধ্যে আমরা একটা কোনো কমপ্লেন দিচ্ছি, তৈরি করছি। সেই কমপ্লেনে প্রসিকিউশন উইটনেস হিসেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা যারা দেখেছেন নিজেদের চোখে কি ঘটেছে সেই বর্ণনাতে তারা সই করবেন, স্বাক্ষর করবেন আমাদের এই কমপ্লেনের সমর্থনে। চেয়ারম্যানকে आपका सवाल। अच्छा, नेम एंड चैनल। हिमांशु शेखर एनडीटीवी। हाँ बोलिए। छोटा सा सवाल है सर कि जो सस्पेंशन का फैसला है शांतनु सिंह का, उसको तृणमूल कांग्रेस कैसे देखती है और आपकी क्या इस बारे में आपने कोई बैठक मुलाकात भी की है चेयरमैन से? मैंने आपको बोला, अभी बंगला में बोला हमने कि रूल जो भी कार्रवाइयाँ होता है ये रूल के तहत होता है। ये किसी का ड्राइंग रूम नहीं है, ये स्टेट ए काउंसिल ऑफ स्टेट है। राज्यसभा इज ए काउंसिल ऑफ स्टेट, किसी का ड्राइंग रूम नहीं है। ये रूल का तहत कार्रवाइयाँ चलती है। तो रूल में बताया गया 267 में कि अगर कोई लार्जर इशू कोई उठाना चाहते हैं सारे कार्रवाइयाँ बंद करके, तो चेयरमैन के परमिशन से उठा सकते हैं। 4 दिन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, मैं राज्यसभा के बारे में बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम लोगों को अनुमति नहीं दिया गया। तो एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होता है कि चेयरमैन हमको परमिशन देगा। अगर नहीं देते हैं इनका एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि रूल में तो है ही प्रावधान होते हुए भी हमें क्यों परमिशन नहीं दिया जा रहा है। या शुड बी ए स्पीकिंग ऑर्डर। अगर कोई ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर नहीं होती है, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर होता है, इसको आर्बिट्ररी कहा जाता है। एक्स फेसी इसको इलीगल, देखते ही इसको इलीगल माना जाता है और आर्बिट्ररी भी माना जाता है। यही हमको कहना है। Okay. Just identify, please identify so we can, yes. हम नहीं कहते, हमारा सामने है। बोलिए। वो आप अपना इंप्रेशन आप तैयार कीजिए। मैंने जो कुछ बोलना था मैंने बोल दिया। इसका व्याख्या क्या होगा, एक्सप्लेनेशन क्या होगा, वो आपका हाथ में है। Basically till 13th of August, starting from Monday, 2 things have to happen. One, structured discussions on issue like this military software, spyware, hacking. More names are coming out. This, and of course, till Dr. Shantanu Sen is not reinstituted back in that house, हमारा ये विरोध जारी रहेगा। प्लीज हमारा विरोध जारी रहेगा। बट प्लीज अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। सांसद, वी वांट पार्लियामेंट टू रन, गवर्नमेंट डज नॉट वांट पार्लियामेंट टू रन। दैट इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। ओके, और एक लाइन हमको ऐड करना था, हाँ। भूल गया था उस समय, कि कोई भी कार्रवाइयाँ होता है हाउस में तो उस दिन लिस्ट ऑफ बिजनेस जो निकलती है उसमें रहना चाहिए। आज का लिस्ट ऑफ बिजनेस में ऐसा कोई मोशन के बारे में उल्लेख नहीं थी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स वो मोशन मूव करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। और जिनका ऊपर ये पनिशमेंट सस्पेंशन ऑर्डर दिया गया उनको भी बोलने का कोई मौका नहीं दिया गया, अपने आप को डिफेंड करने का कोई मौका नहीं दिया गया। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का खिलाफ है।
हमारा एक सेकंड विजेंद्र আমি পয়েন্ট একটা বল ম্যাম एक सेकंड विजेंद्र Because the assault on democracy, the way he behaved yesterday, the chairman said from the chair, What? What? Chairman Venkaiah Naidu today in Rajya Sabha, you want answer in Bangla Hindi English বলো 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 না, বলো বাংলা। না। আমি বলছি কি চেয়ারম্যান আজকে যখন ভোটিং দিচ্ছিলেন তখন আপনি অবজেক্ট করলেন, তো উনি বললেন কি গতকাল যেভাবে পেপার স্ন্যাচ করা হয়েছে, ছেঁড়া হয়েছে, ইট ওয়াজ অ্যাসল্ট অন ডেমোক্রেসি। হ্যাঁ, এরকম অ্যাসাল্ট ডেমোক্রেসির উপর অ্যাসাল্ট দুটো হাউসেই গত 20 বছরে বহুবার হয়েছে, এবং আমরা এটাও দেখেছি যারা আজকে জ্ঞান দিচ্ছেন আমাদেরকে তারা নিজেরাই নেতৃত্ব দিয়েছেন এরকম হাঙ্গামার, যে 2012 সালে শীতকালীন অধিবেশন পুরো একদিনও চলেনি, গোটা অধিবেশনকে তারা বাতিল করিয়েছিল যখন বিরোধী মঞ্চে বসতো। আজকে যারা জ্ঞান দিচ্ছে আমাদেরকে তারাই নেতৃত্ব দিচ্ছে। আর when I say I mean you understand এনি পলিটিক্যাল পার্টি। yeah. soft NDN we are getting news now that this shameless jodi of Modi and Shah, they are so shameless, they are so by yourself. Last question. From Times Now, the Congress leaders are now tweeting that Rahul Gandhi had asked several questions to the government on vaccination drive. First of all, the government has no response on how, like, what is the indication of the time period till then everyone is vaccinated. And plus the numbers don't match. They have only spent 9,725 crores on vaccination as the proposed budget of 35,000 crores. So this is what the Congress is saying, that the numbers are not matching as to what অক্সিজেন তো কেউ মারা যায়নি, করোনায় কি কেউ মারা গেছে? I've heard your introduction for about 50 seconds. Now you mind giving us your question? I've heard your introduction. Now what is your question? So what do you have to say on vaccination when the Congress is asking questions and the numbers are not matching the government? Okay, here we go. On the floor of the House, after the health minister made his dribbly speech for 54 minutes, the Trinamool Congress, on the floor of the House, we can send you the recording after this meeting in the group, asked only one question. When was that discussion? I think 19th or 20th. The one question we asked is that double vaccination, 2 jabs in India, 5% of India's population has received 2 jabs. Our question from Trinamool Congress on the floor of the House 4 days ago was, please tell us by December 2021, from 5%, what will the percentage go up to? That was our question. It still remains our question. I'm glad you asked this. Since we did not get an answer to this question, we got an answer. The minister said, that's why we walked out. The minister gave a deep answer. I asked him, what is the percentage by December 2021? The minister replies, in his wisdom, that after the first jab is completed, they will make every effort to create the second jab. Just in case I was confused, And it will be a that- never-ending just phenomenon. in case I was confused that people had to first take the first jab before they can get the second jab. এই উত্তরবঙ্গ চলো হ্যাঁ না তোমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল বলে the last question. হয়ে গেছে। One minute. The gentleman who is attempting to ask the question, he can come here and ask the question, Mr. Sunil Prabhu of NDTV. He can come here to the Trinamool Congress office. Anybody can come here, doesn't matter what is your political affiliation or editorial leaning. Anybody can come here. But I was disappointed, we are disappointed to note from Trinamool Congress, which I got to know only this morning with the letters, that Mr. Sunil Prabhu's entry to Parliament has been banned. Shame. We condemn this because some journalist is doing stories which don't suit the government, so you don't send him a pass. In protest against this, the Trinamool Congress, we want all, you either allow all in or allow no one in COVID. Today I met 5 journalists. I won't mention the names. How come those 5 journalists were allowed to come to the entrance to the Rajya Sabha and Lok Sabha to ask questions, and there are other journalists who were banned? I'm not saying 1-year journalists. These are reputed journalists with 10-15 years of parliamentary experience.
I request to the Goli Maro minister who got his promotion for using such language. সাংবাদিক को गोली मत मारो সাংবাদিক को गोली रिपोर्टर को गोली मत मारो হ্যাঁ বলুন বলুন বলো বলো আজকে সকালে পেগাসাস ইস্যুতে মোরাললেস অল অপোজিশন পার্টি মন্ত্রীর সামনে এখানে তৃণমূল ছিল না কেন? না আমাদের একটা মিটিং ছিল সেই মিটিংটা চলতে চলতে আমাদের হাউসের টাইম হয়ে যায় যার জন্য আমরা পৌঁছতে পারি নইলে আমাদের হ্যাঁ সবরা একই ব্যাপার আমাদের মিটিং ছিল joint meeting ছিল। কারণ আমাদের একটা মিটিং ছিল আজ এক সেকেন্ড আমাদের একটা মিটিং ছিল কারণ আমাদের এই ইস্যুটা পেগাসাস ইস্যুটা ডক্টর স্যারের ইস্যুটা এটা নিয়ে আমাদের একটা সংসদীয় দলের মিটিং ছিল আমাদের পার্টির যে জেনারেল সেক্রেটারি অভিষেক ব্যানার্জি অবশ্যই নাম বলবে না The first question we have asked on the floor of Parliament, we have asked software. Yes, no. We are also waiting. Nation is also waiting. We are all. Put it as a written question. Sorry? Written question. may come may not come Written question takes time because there's lottery. Okay. Thank you so much. We understand today it was a little warm. We will make certain arrangements to make it cool. हाँ चाटते पाक कूलर